Herkese günaydın diyerek başlamak istiyorum. Sayın CEO, değerli abilerim, saygıdeğer meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz toplantımıza. Bu multidisipliner toplantıda pelvik taban hastalıklarını proktoloji, kolonektom cerrahisi açısından, ürolojik bakış açısından, kadın doğum bakış açısından ve fizik tedavi rehabilitasyon bakış açısından değerlendirmeyi planladık. Türkiye'de çok yapılan bir tip toplantı değil. Birkaç teşekkürü önceden yapmak istiyorum. Çünkü bu ekonomik darboğazda bize destek olan çok kıymetli sponsor firmalarımız var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bize destek oldukları için. Sempozyumun düzenlenmesinde her zaman yanımızda olan marka iletişim bölümüne ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve medya iletişim bölümüne ki bir hocamız rahatsızlandı. Onun çekimini yattığı hastanede yapıp edit getirdiler. Onlara da ayrıca içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Genel Müdürümüz yine buradalar. Ona çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılmasına rağmen sanki 7 yıldır beraber çalışıyoruz gibi hareket eden, çok içten olan ve bize geldiği günden beri destek olan Sayın Direktörümüze çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hocalarım var. Onların çok büyük katkıları var. İl dışından gelen hocalarımız var. Onlara geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ama en çok teşekkürü yaklaşık 5 aydır hiç durmadan uğraşan, fikir üreten sponsorlarla ilişkiyi kuran, işin mutfağında olan Sayın Doktor Ersan Eroğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün bir kurs düzenledik. Bir kısım arkadaşlar kurstaydı. Fransa'dan Doktor Endongo geldi. Hakikaten çok verimli ve çok fikrimizi değiştirecek, tıbba bakış açımızı değiştirecek bir kurs oldu. O nedenle Doktor Endongo'ya da çok teşekkür ediyorum. Docteur Endongo, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir participé à notre symposium. Tout le monde est émerveillé par votre magnifique performance du cours manométrie anal qui est tenu hier. Merci beaucoup. Encore une fois, il espérait travailler à nouveau ensemble l'avenir. Nous avons encore beaucoup à apprendre de vous. Et je vous présente mes respects et espérer vous revoir au dîner que aura de fin la réunion. Merci beaucoup. Doktor Bey'i bir alkışlayalım. Hakikaten çok iyi. Şimdi biraz da toplantıya nazar değdi. Ben bir haftadır rahatsızım. Ümit Hoca, fizik tedavi rehabilitasyon hocamız şu anda acilde bebek taşı düşürüyor. Hocamız orada yatıyor. Ona da uğrarız. Acil şifalar diliyorum. Podyumu sayın çok kıymetli hocamdır kendisi. Cerrahpaşa'dan da Erun Eyüboğlu hocamı davet ediyorum. Buyurun hocam. Herkese günaydın. Hoş geldiniz Sayın CEO, Sayın Direktörüm. Değerli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlarım, değerli katılımcılar. Bu cumartesi sabahında burada hep beraber pelvik tabanla ilgili bilgilerimizi tekrar gözden geçireceğiz.
Biraz önce Ediz'in söylediği gibi gerçekten Doktor Endongo farklı bir bakış açısıyla pelvik tabana bakışımızı değiştirdi. Farklı anlayışlar getirdi. Gerçekten müteşekkirim kendisine. Bunca yıl cerrahiyle uğraşıyoruz ama hiç bu farklı perspektiften bakmadığımızı düşünmeye başladım. Düz taban bir hastada böyle bir şeyler olabiliyor mu? Bu kombinasyon nasıl oluyor? Onlarla ilgili bize değerli bilgiler verdi. Tabii pelvik taban çok enteresan ve hep gözden kaçan bir konu. Proksimal, distal kısım, ortada kalan pelvis, bütün bu kasların organizasyonuyla ilgili etki altında. Biliyoruz ki gastrointestinal sistem, kontraksiyon, relaksasyon, sinerji, dissinerji çok farklı çalışıyor. Çok komplike bir yapı ve sonuç olarak da erek postürdeki insanda bu bölgedeki problemlerin ortaya çıkması ve bunların giderilmeye çalışılması çok önemli. Tanı ve tedavi yöntemleri biraz komplike olduğundan sanıyorum ki biz genel cerrahlar açısından baktığımızda çok da üstüne fazla düşebildiğimiz bir konu olmuyor zaman zaman. Ama burada bilgilerimizi tazelemek, çok değerli arkadaşlarımız var, çok değerli hocalarımız var. Bu konuya kendilerini vakfetmiş olan çok değerli bilim insanları. Onları burada ağırlamaktan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Ediz birçok katılımcıya ve destekçiye teşekkürlerini sundu. Tekrarlamak tekrar olur gerçekten ama ben böylesi bir toplantıyı düşünüp planladıkları için sevgili Ediz'e ve büyük emeği geçen Ersan'a da huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmadan toplantıya geçmek adına hepinize şimdiden iyi günler diliyorum. Sayın CEO'muz Bora Uludüz'ü davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli hekimlerimiz, değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Ediz Hoca'dan, Erhan Hoca'dan sonra söz almak biraz zor tabii ki. Fransızca konuşamayacağım misafirimiz için. Çok değerli bir toplantı. Özel bir anlamı var bu toplantının. Bu Memorial'ın 25. yılında yaptığı ilk bilimsel toplantı olacak. Ekranda gördüğünüz bir şey var. Hayatta kalpten bir dokunuş logomuz var. Ortasında bir kalp. Orada bir takım kavramlar var. Memorial tanımlayan kavramlar bunlar. Neler yazıyor? Güven, kalite, etik, şefkat, empati gibi kavramlar var. Bu kurumu Memorial yapan, sektörde farklılaştıran en önemli kavramlar. Bizim en temel değerlerimiz olmaya devam edecek bundan sonrasında da. Bu toplantılarla bu kavramları, bu değerleri çok daha pekiştirdiğimizi düşünüyorum. O yüzden emeğe geçen Ediz hocamıza, Ersan hocamıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten çok değerli bir toplantı için bir aradayız. Şimdi bir vizyonumuz var bizim Memorial Sağlık Grubu olarak. Bunu ben tekrar anlatıyorum, tekrar vurgulamak istiyorum. Memorial Plus diyoruz. Memorial standartlarını daha da yukarı getirmek istiyoruz. Üstüne bir artı koymak istiyoruz. Ve bu kavramın içinde en başta gördüğünüz medikal kalite kavramı var. Medikal kalite bu işin merkezinde, en önemli parçası. Bunun çok iyi olması gerekiyor. Çok iyi bir sağlık hizmeti sunmamız gerekiyor ki biz hak ettiğimiz yerlere daha güçlü adımlarla gidelim. Bu medikal kalitenin sağlanması için de böyle bilimsel toplantıları çok değerli buluyoruz. Kurumumuz adına bu toplantılar gerçekleştikçe gurur duyuyoruz. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Konuğumuz Endongo'ya bir tekrardan hoş geldin demek istiyorum. Dr. Endongo, thank you for coming. It's a pleasure to host you at Memorial. Bugüne kadar pek çok bilimsel toplantı yaptık, pek çok konuk ağırladık ama ben samimi bir şekilde şunu söylemek istiyorum. İlk defa bir konuk hekim için bu kadar güzel, bu kadar olumlu şeyler duydum. Gerçekten katkısı için çok müteşekkiriz. Çok güzel bir toplantı olmasını diliyorum. Tekrardan emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Güzel bir gün olması dileğiyle. Last but not the least, Sayın Direktörümü Fatih Hocam'ı davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Genel Müdürüm, kıymetli katılımcılar, hepinizi hastanemiz adına en içten duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada aslında bilimsel bilgi paylaşımı ve mesleki işbirliğini güçlendireceğimiz çok önemli bir etkinlik için bir araya geldik. Pelvik taban hastalıkları aslında kadın ve erkek sağlığında ciddi bir yer kaplayan, multidisipliner bir yaklaşım gerektiren
sıklığı çok olan çok önemli bir alan. Bugün hem pelvik taban hastalıklarının tanı ve tedavisinde, bu sempozyumda aslında pelvik taban hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımda, yeni bilimsel yaklaşımda yaklaşımı tartışacağımız çok önemli bir platform olacak bu sempozyum. Hastanemiz sadece hasta bakımında değil, bilgi üretimi ve bilgi paylaşımı konusunda da öncü olmayı hedefleyen bir hastane. Bugünkü kıymetli konuşmacılarla da aslında pelvik taban konusundaki bilgi birikimimizi hep birlikte güçlendireceğiz. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen kıymetli hocalarım, düzenleme kurulu üyeleri, bilimsel kurul üyeleri, kıymetli konuşmacılar ve aslında sabahın bu erken saatinde buraya gelerek bu sempozyuma değer katan bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, verimli bir sempozyum diliyorum. Saygılarımla. Dr. Ndongo, the first speaker is you, I think. Good evening, everyone. It's my great honor again and pleasure to take part to this event today. My first topic is going to be about the pelvic anatomy. I would like to share with you. Yesterday we had time to spend together talking about manometric assessment, and this morning I'm going to share with you the anatomy. I think anatomy is very important. Before talking about any type of treatment, we would like to start with anatomy. As we know, it's a very important part. Whether we are obstetrician, gynecologist, or gastroenterologist, urologist, pediatricians, any department, all of us who take part in the field of the pelvic, it's very important to share together the view. So, first of all, myself, I'm a gynecologist and obstetrician at a public hospital in Bagnols-sur-Cèze. Here is my third time to come to Memorial Hospital. So thank you very much for all of you for giving me this opportunity again to share with you this topic. As I was saying, anatomy is quite very important. All of us in this department, most of us, we are doing a different type of surgeries. It would be very interesting to look to this anatomy from another angle. So this is what I'm going to try to use a 3D mode to share with you so that we will try to understand what's going on in this region. First of all, the pelvic, as I often say, and as we know, it is in the middle part of our body. So there is a link, a direct link with different part of the body, of our body. Secondly, in this region, it is a multidisciplinary organs. So anteriorly, we have, for example, the bladder and the urethra. The urologist will take part and take care about this region most of the time. Gastroenterologist will be focusing more posteriorly and with the abdominal dysfunction. So they will take care about the anorectal dysfunction and so on. Gynecologist
more interested in the middle part of this pelvic region, including whether there is a pregnancy, whether there is a labor, or anterior, posterior vaginal wall, uterus, and fallopian tube, and the ovaries. But oncogynecologists and others specialty in oncology would also take care about almost this multidisciplinary part. So we can see in the same region we have different specialties. It is also very important to have this anatomy view because this will help us to reconnect. In such an event like this one we have this morning, a multidisciplinary approach, it will help us to better understand, to better take care about our patients. Even the physiotherapist who will reconnect with all these departments. So multidisciplinary becomes so important, and anatomy, it will show us exactly why it's so important to have this view. So I'm going to use the 3D mode to try to share with you. First of all, the pelvic region is a bony part, that's right? Anteriorly, we have the symphysis pubic bone. Posteriorly, we have the sacral and the coccygeus part. Laterally, we have the iliac, left and right iliac. These two iliac join together to the symphysis pubic bone, which is directly interconnected to the abdominal part, including the rectal abdominal muscles, and also these transversal muscles, abdominal, and the oblique muscles. They are also interconnected to the iliac and to the symphysis pubic bone. That means the symphysis pubic bone is a place where the tension is very, very much higher, and we can even see that most of the patients, when they are pregnant, at the end of the pregnancy, they sometimes may have some pain at this region. More importantly, we will see later, also the symphysis pubic bone, it's interconnected to the deep pelvic floor muscle. So let's try to look to this view. Laterally, we see here two very important ligaments, the sacrospinal ligament and sacrotibial ligament. I'm doing also the surgery about the sacrospinous fixation when we have a prolapse. So we will use these two ligaments to fix the organ. So the ligament, it's a kind of a bridge linking two different organs. Here, it's about the sacrum, and also the lower part of the iliac. That means at the tuberosity or at the ischial bone. We could continue on moving in this region. Each time I'm moving, different organs would come from the posteriorly of the sacral and to the lower part, to the coccyx. We have also this ligament which help to fix the sacrum to the coccyx. So there is an interconnection between the sacrum and the coccyx. We continue by moving. We can see the lower limb comes as well to interconnect it to the pelvic. So let's continue moving, and we can see from different angles the two sides are interconnected, but sometimes we have asymmetric from the left part to the right part. So it's important to keep that in mind. Patient may have some unilaterally abnormalities on one side that can affect the whole function. So we need also to pay more attention to the asymmetric side. So let's continue by moving. We can see also the obturator hiatus. This is where the obturator muscles will be interconnected, and later on we will understand that the obturator muscles, it's interconnected to the lower parts. Later we will see that. So let's continue. From this view, it just tells us pelvic region is not alone. It is interconnected to the upper part of the body. It is directly interconnected to the lower part of the body. We cannot take care about the pelvic dysfunction without paying more attention to the upper part of our body, more importantly as well to the lower part, because it is a central part where we got the gravity. A human being, we are biped, so we are standing most of our time, and most of the pressure get into the pelvic. The ground give us the reaction, and this reaction of the ground cross in two most important regions. The reaction goes to the symphysis pubic bone and to the internal iliac. This is why
A lot of patients also may have lombalgia, pain at the lumbar area. So it's important to continue to move in this picture. As you can see, those muscles comes and start to play a very interesting role. Let's see. When we look at these iliac muscles from the inside, we can see that it is interconnected to the lower limb. That means there is a direct connection from the intrapelvic iliac to the lower limb. And by continue, and we can also see on this picture, as we can see, let me put the laser, probably the pointer, it's going to be, okay. We can see from this picture now, we see also the piriformis muscles, which left from the inside and goes out to come to join to the femoral bone. And this is from the internal iliac, it goes to the lower limb. This is the direct connection from the iliac to the lower limb, from the sacrum to the lower limb. And we continue traveling. We can see from this angle whether it is the internal obturator muscles. It also end its courses to the upper part of the femoral bone. So here we can directly make the link between intrapelvic to the lower part of our body. By continuing moving on this picture, what we can see, these are the two muscles I was talking even yesterday we saw, for those who came yesterday. We can see the piriformis muscles, how it's end up at the upper part of the femoral bone. And we saw also yesterday, with those who came, and we can also see here the internal obturator muscles, which is intrapelvic, but it's end up at the lower part, lower limb. So this is a link, direct link. So if you have a patient who is suffering from deep pelvic floor pain, you have to check it out whether the pain might come from this region or the origin might come from the flat foot. Another thing, we often do the TVTO surgery, or we do the TOT when the patient has incontinence, stress incontinence with hypermobility of the urethra. For those who are doing the TOT or TVTO, make sure before you do it, make sure that you palpate the obturated muscle. If the patient says, I feel some pain, or the patient does not have any symptom about pain, by palpation, clinical assessment, the patient feel the pain, be careful. If you put that for anybody, that is 0.5 or 1% of the patient after TOT or TVTO, they end up with pain, which they didn't have before surgery. So clinical exam could tell us, be careful, you remove that hypertonic first, then you put the TOT or the TVTO, it's going to be avoiding such a complication post-surgical. It is important to continue by moving. We can also see from this angle different levator ani start to come. From here, we can also see a very interesting place, very important, the arcuus tendinus of pelvic floor fascia. This is where the internal obturator membrane join to the levator ani muscle. This is why it's also very important when we do our clinical exam to put our finger here and palpate. If you have some tension at this region, this might be a call for us to check it out on the feet. Is there any rotation of the knee, which created rotation of the femoral bone, which created tension at the internal obturated muscle? That could be the reason. Maybe our patient is getting some pain or hypertonic on the right side, for example, of this region. So by palpating this area, we will have an idea. Maybe the problem comes from the internal obturator, which comes from the flat feet probably. So this patient needs to go to see the podologue if there is a flat foot, and then change the posture, then relieve the tension, then you can be efficient treating such a pain. Chronic pelvic pain may originate from the lower part. Let's continue traveling. We can also see these levator ani muscles, how do they are interconnected. What is quite also very interesting, by continuing to showing you from the lysotonic gynecological position, asymmetric, careful, all of them we can see these are interconnected, and then we started to see also different organs which are helping the three hiatus, urethral, vagina,
anorectal region are interconnected with the deep pelvic floor, whether it's the pivovagina, pivorectalis, pivococcygeus, iliococcygeus, and ixiococcygeus for the female patient. For the male patient, we have also the deep pelvic floor, which is from pivorectalis, pivococcygeus, ilio, and ischio-coccygeus, without forgetting those two muscles we were talking about, which is the piriformis and the internal obturated muscle. What is also very important to remember, these muscles I'm talking about, they are oxidative. Their energy comes from the oxygen. We call them also the fiber 1 muscle fibers, fiber 1, which are tonic, because their energy is much more about oxidative. So we will also, when we treat these patients to reinforce these muscles functions, we're gonna use the parameter in my second topic. I will telling you about the parameters you need to use to reinforce these muscles contractility and relaxation, because we know their specificity, the mechanism of function. So the parameters, whether it's come the frequency, the world of pulse, and the intensity of the current, we will use the right parameters to stimulate and reinforce them. Deep pelvic floor muscles is also, they play a key role to supporting the organ. The supporting the organ, we can call, there are three families. One is the ligaments I was talking about, the fascia, and the muscles, pelvic floor, deep muscles. They are part of the, we can say, the attachment, which help those three sides of the organ, anteriorly to posteriorly, to remain at a normal anatomy. Let's continue, please. On this angle, we can see how it's so important to keep the symmetry of both sides. So if a patient has some asymmetry, some dysfunction on the left side or on the right side, that might affect the function of the organ inside. By continuing, by moving on this picture, as we can see this starting, we start now to see other parts, which including the levator ani, these coccygeus muscles, and the piriformis. Laterally, we can see the two iliac, which got all what they need to be fixed and interconnected to the lower part of the body. We continue on moving, and we can see that these fascia and the ligament comes also to help these organs remain at a normal anatomy. From the upper side here, we can see the clitoris, which is also, there is a link with the ischial muscles, especially on the right side and the left side, which join together close to the surface pubic bone. And there is also the superficial transversal muscles, which we have also another type we call the deep transversal muscles, which also play a very key role, important when it comes to the perineal body, which is the central part of the superficial pelvic floor muscles. Let's continue moving. We can see these organs, how are interconnected. We can see the levator ani, how they are interconnected from the pubic bone to the coccyx, from the pubic bone to the coccyx. If you have any abnormalities at the pubic bone, that will affect the tension of these muscles. Unfortunately, most of our patients who are suffering from deep chronic pelvic pain, in the clinical books, if I search a lot of books from different countries, most of our clinical, they don't really teach us on how to go to palpate internally to the surface pubic bone. Most of our palpation, we often do it externally. It's so important to palpate from the internal. Why? Because these deep pelvic floor muscles are interconnected to the surface pubic bone internally, not from the outside. So if the patient have the pain at the pubic bone, yes, you need to palpate from outside, but more importantly, don't forget to palpate from the inside, because the muscles in the deep pelvic floor join to the surface pubic bone internally, not outside. This is one point. The second point also, the surface pubic bone is directly interconnected to the rectal abdominalis muscles from the inside, not from the outside. So we need to come to palpate our patient from the inside, not just from the outside. So this will help us
to have an idea. If the patient has some pain from the inside on the pelvic pubic bone, you could think directly all those muscles which are interconnected to the surface pubic bone, they might be traumatized by labor, by any kind of trauma. So then you will think, if they are hypertonic, you could think how to fix. If the patient after labor, sometimes in obstetric department, after labor, you have a diastasis of the surface pubic bone. Absolutely 100%. If there is any changes on the position of the surface pubic bone, all the muscles inside are traumatized. We need to fix it, to put it to the right position. In the same manner, if there is a coccygodynia, if you don't fix it, all the muscles goes to the coccyx, hypococcygeus, iliococcygeus, and ixococcygeus will be traumatized. So you need to fix it, otherwise those muscles will find their position to be abnormal and their function might be affected. And the organs around might be affected, whether it is about voiding problems, defecation problems, dyspareunia, etc. Let's continue moving. The three organs, anteriorly, medially, and posteriorly. We can see how there is also a link between the bladder and the urethra connected to the medial part, for example, anterior vaginal wall. If the posterior side of the bladder come and pressed to the anterior vaginal wall, we will develop cystocele. In the same manner, the anterior part of the rectum, which compressed the posterior vaginal wall, we are going to develop rectocele. So it's so important to remember these organs are neighbors. They are together. Yes, the medicine have divided this region in different specialty. For me, this is a history. And now we need to have such a multidisciplinary approach, multidisciplinary meeting, so that everybody will bring the knowledge together to find the best option, the best surgery, the best treatment protocols to help this patient together. We cannot just remain in our department and just doing as we do. We need to work together, and I think what you're doing here in Memorial Hospital, because I visited this place 2 years ago with the Department of Pelvic Care, with the doctors coming from different backgrounds. In France, we are trying hard also to put that into place. We need to work together if really we want to give the optimum treatment to our patient, from the non-invasive to the best surgery ever, from the drug therapy to the surgery, everybody together. Then we will be stronger and we will provide the best care. But if I'm just doing the surgery as I do, as before, and the new technique are there, of course, it will not work. Everybody cannot know everything, but together, I'm sure we will be stronger. So, this neighborhood, if a neighbor, imagine yesterday night, your neighbor on the next door played the loud music the whole night, you could not sleep. This morning, you will come to the meeting, you are tired. You are not, it's not because you are sick, it's because your neighbor gave you trouble. So the same thing, if the uterus has some problem, it can compress the bladder. The patient will have urgency. If the bladder posterior side compress the anterior part of the vagina, cystocele. If the patient has constipation for so many years, it might develop to the descent of the organ, rectocele. If the patient has flat foot, asymmetric on the upper part of the body, tension in the pelvic region muscles, dyspareunia. You see, so we cannot just be gynecologists and I just care about pregnancy and the other thing is not my business. It will not work. Pelvic, we need to have a global view of this region. This is why we have to take care about all these organs, exchange information to all the departments, discuss. There is one hospital in France, in the University of Nîmes. For so long, they have been trying to do what we call it a staff. Every week, we have a meeting. And if I have a patient who has, let's say, prolapses, incontinence, and I need to do such a surgery, even I have all the indication, I have to take part of the meeting connected to the weekly meeting, and all the professors from the other hospital and the university, they will join to that meeting. I will present my case, and then we will discuss together, and then one professor will give me an idea which I didn't have. He will say, be careful.
don't do sacrospinal fixation, you better do promotor fixation, because, oh, now I got the point. If I did the way I'm doing myself, of course, if I will believe I'm a good surgeon. I'm not saying I'm not a good surgeon, but the problem is it the best option for that patient? That's the question. But that answer, you cannot answer it by your own. You better put different experts in that room, and everybody will give you. If you participate to such a meeting for so long, absolutely your knowledge, your experience will be skyrocket. And this is the way, for me, I found. This is why I started to learn even the pelvic care for so long. I learned all the electrical stimulation techniques, the biofeedback techniques. I was learning. And by learning, now I can see a little bit what. I'm not saying I know everything. What I'm saying is the little thing we know, if we combine it together, I'm sure we will know much more. And we will give the best care. I think you are about giving the best care to your patient. This event is about that. So let's move to that direction and we will help. Let's see the bony parts. Most of gynecologists or any others, we don't care much more about this bony part. But today we have to take care about coccygodynia, about pubalgia, pain on the surface pubic bone. This is why even in my department, I take care about coccygodynia. When the patient gave birth yesterday, she has coccygodynia, I have to fix it. Because I have been waiting for the orthopedist. They will tell me, no, the patient gave birth yesterday. No, we don't touch her. Let her come to see us after 3 months. But the problem is, after 3 months, big change has occurred. We know inflammatory reaction occur in 72 hours. Coccygodynia need to be fixed in less than 3 days after trauma. If you wait for 3 months, all the muscles are hypertonic. You have many challenges. One treatment is not possible. You have to do a lot of time. 2 months, 3 months, 6 months, 1 year to solve the problem, which you're supposed to solve in 10 minutes. 10 minutes, you fix coccygodynia. In 10 minutes, if the patient gave birth, within 72 hours. If you wait 6 months, you have to take care for almost a year. You see, that is the differences. So, best care early, together, we provide maybe the best treatment. Let's continue to move on this picture. Before just I finish, we can see this organ, how they are interconnected with the muscles around. So important to have that opinion, that idea. Everything is interconnected. We cannot separate anteriorly to posteriorly. We have to move together. In that manner, we will be able to provide everything they need. We should not forget also the other fascia, the connective tissue. We don't care much about them, but they are very, very important. We see that those patients who have obesity, when they lose too much weight in less than 6 months, they have incontinence. Their treatment they had, before the treatment, they didn't have incontinence, but they lost too much weight in short time, they become incontinent. So it's important to balance loss of the weight in time. These connective tissue, we care more about them as well. We don't just say, okay, lose weight, it's gonna be imbalance in the region. So it's important to keep that balance in mind. The patient needs to lose weight gradually, and we need also to pay more attention about the symptom which might be occurred. So before such a treatment, it's important to have a global idea, assessment, the screening of this patient if the patient has some high risk factors of pelvic floor dysfunction. Obesity is one of them. Let's continue moving. We can see these different tissue organs, how they are interconnected from inside to outside and goes to different organs. And from the posteriorly, medially, we can see how they are interconnected together. So we can continue from this part. Here we are seeing the superficial pelvic floor muscles. From this angle, we can see the bulbous sponges, transversal superficial pelvic floor muscles, ischiocavernates, and the external anal sphincter. These muscles are also skeletal muscles, but they are at we can say the entrance of the 3 orifices when it comes to the female, around the urethra, around the vagina, entrance, and around the anal. These muscles, as we can see them, they are superficially in the pelvic region. Their function is more about close quickly and open quickly. It's about open and closed.
This is why we call them phasic muscle fibers. They are called also type 2. These phasic muscles, which are completely different to the deep pelvic floor muscles we talk about. Phasic, their energy is more about glycolytic, sugar, glycolytic. So they will get tired quickly, but they are very stronger, but they get tired quickly. This is why when we do treatment, we will pay attention to their physiology, and then we will provide specific parameters to stimulate them, to strengthen them, so that they may help to have the same function or close to normal function. When these muscles on the superficial region, they are not playing a normal role, maybe the patient may have some dysfunction when it comes to sexual activity. The sphincter yesterday, we had a patient who had deficiency in a manometric assessment, deficiency at the external anal sphincter. Such a patient would be at higher risk on developing incontinence and incontinence. In the same manner, after episiotomy, after labor, after forceps or vacuum, or any kind of trauma, these bulbosponges, superficial transversal muscles, or at the perineal body, we might have some imbalance that might affect the function of this region. So it's also very important to keep that in mind. We need deep pelvic floor muscles, their function, to be close to normal. We need as well superficial pelvic floor muscles function. Their balance is so important, interconnected to the function of the organs around. By continuing moving around, we can see how these organs are interconnected to their environment and how they are very, very close. So we can see again, by moving, how from the sacral part to the pubic bone and at the surface on pelvic regions, we can see their connection around, up to the skin, the fatty tissue, the ligament, the fascia. How are they interconnected? Until we can move around and we can see how this region, the fascia, how they are interconnected. The fatty tissue comes again, and we can also see this organ from another angle, how they are neighbors, how they are interconnected, and how we need to keep these organs function to normal. You see, we cannot separate. Yes, medicine has separated us to different specialty, but today we understood that the link between these organs, their function should be the link between our departments. So the multidisciplinary approach, I believe in that 100%, and I'm not the only one who believes. And if you are sitting here because we have such a multidisciplinary meeting, because we believe that there is some interconnection. And me, I often take as an example the pudendal nerve. For me, pudendal nerve is the best teacher ever. Pudendal nerve started from S2, S3, S4, from the sacral region, posteriorly the bony part. It goes between two ligaments, sacrospinous ligament and sacrotuberal ligament. The ligament comes, that attachment. Then it goes to the Alcock canal. There is a connection to the canal. The first branch goes to the inferior rectal nerve. You see it's going to gastroenterologist and surgeon on that region. The second branches go to all the deep and superficial pelvic floor muscles, deep, superficial, tonic, phasic. You can see the differences from the deep, all the muscles around. The second element. And the last branch goes to the dorsal nerve of the penis from the male, which is the dorsal nerve of the clitoris for the women, which is completely anteriorly from the far posteriorly to the far anteriorly, crossing all the organs. That it shows us we cannot separate them. Anatomically, it's impossible. Functionally, impossible. There is a direct link. Of course, now the patient might have the symptom, anorectally symptoms, it's more. The other one, it's more about sexual dysfunction. The other one, it's about the muscles dysfunction and the prolapses. The other one, it's about pain, etc. But there is a direct link between them. We cannot separate them. And we can look at this event, which shows also the interconnections from the piriformis obturator, and we can see those veins, those nerves, how they are interconnected to this organ. And I hope by looking at this picture,
By looking at this 3D, as I share with you, I hope that it will open a little of our mind. We start to be much more interested in this region by looking at it as a whole region, a part of the body and the center of our body. That means it is directly connected to the upper part, to our feet. We cannot just be close to our department, close the door. We need to open a big door to everybody, share the information, take care with the same patient. Yes, I know the patient can go to the Department of Neurology or Department of Gynecology, but we need to be really united, share the information, put the best we have for everybody. I am sure we can push the treatment of pelvic floor dysfunction further and better for our patient. I would like to thank you very much for your attention. Dr. Endogo, thank you very much. Your didactic and nice presentation as usual. Thank you very much again. Any questions from the floor? Soru var mı arkadaşlar? No questions, so Thank you very much. we can take you to your seat. Şimdi ikinci konuşmacımız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor İsmail Mimanlı'ydı. Yalnız İsmail Hoca acilen hastaneye kaldırıldığı için bir vestibüler problemi olmuş. Duymuyor, vestibüler damarı şey. Biz de çekim ekibini gönderdik ve hastanede dün konuyu anlattırdık. İncelemesine benzer bir istem olmuş oluyor. Hastalar mağdur oluyorlar bu tetkike ulaşmakta. Yanlışlıkla başka ultrason işlemleri yapılmaya çalışılıyor. Hem ekonomik olarak hastalar zarar görüyor hem de zaman kaybı oluyor. Şimdi ikinci slaytım, ben slaytları numaralandırmış olacağım size ki yanınızda olmadığım için. İkinci slaytım, Avrupa Ultrason Derneği ile biz bir kılavuz yapmıştık 2018 yılında. Bu kılavuzda endoanal ultrason nasıl yapılır ve nelerde faydalıdır, neler görülür? Her türlü bilgi orada var. Ben de o kılavuzun hazırlayıcıları arasındaydım. Yine benim endoanalultrason.com diye kurmuş olduğum bir web sitesi yaklaşık 17 yıldır aktif. Detaylı bir şekilde endoanal ultrasonu makale halinde yazıp Amerika'da yayınlatmış olduğumuz 2011'deki yazıdan da faydalanabilirsiniz. İçerik olarak teknikten bahsedeceğim. Anal kanalın ultrason anatomisinden, yine obstrüktif defekasyon ve inkontinans örnekleriyle bu konuşmayı bitireceğiz. Buradaki teknik yazı başlıklı slaytın sol üstünde video umarım oynuyor olacak. Orada göreceksiniz alttan yukarıya doğru anal girimden puberektal kasa kadar anal kanalı içermiş oluyor. Puberektal kas belirteç, yani oraya geldiğinizde artık anal kanal bitmiş oluyor endoanal ultrasonografide. Cerrahlar diz dirsek pozisyonunu seviyorlar numaralandırırken. Oysa ditotomi pozisyonu genel olarak kabul görür bir pozisyon. O nedenle ister diz dirsekte bakın, ister sol lateral dekubitüs pozisyonunda bakın. Mutlaka hastanın önünü saat 12, arkasını saat 6, hastanın solunu saat 3, hastanın sağını saat 9 olarak numaralandırırsanız bence fikir birliği daha kolay olur. Bir sonraki slaytta sol üstte görmüş olduğunuz anal girim. Anal girimin saat 6 ve 12 hizasındaki küçük ince gördüğünüz hipoekogentiler, orası natal kleftin olduğu yerler. Yani yanlışlıkla fissür diye rapor edilmemeli. Hemen onun altında anal kanalın alt bölümü. Burada internal sfinkter kası görüyorsunuz hipoekoik olarak halkasal ve onun hemen kenarında intersfinkter mesafe, onun dışında da eksternal sfinkteri görüyorsunuz. Sağ üstte anal kanal orta bölümü. Burada yine internal ve eksternal sfinkteri bütüncül olarak görürsünüz. Anal kanalın üst kısmındaysa genellikle eksternal sfinkterin ön bölümünü görmezsiniz. Yanlışlıkla buna defekt denmemesi gerekir. Özellikle kadınlarda. Longitudinal kası bir sonraki slaytta görmüş oluyorsunuz. Gördüğünüz longitudinal kas internal sfinkter ile eksternal sfinkterin arasındaki hipoekoik bir kas. Bu kası yanlışlıkla fistül olarak rapor edildiğine şahit olmuşumdur. Yine
bir sonraki slaytta rektumu görüyorsunuz. Yazıyor zaten slaytta. Rektumun önünde prostat var. Prostatı lenf bezi olarak karıştıran insanlar olabiliyor. Ya da hemen bir üst sağdaki slaytta seminal vezikül diye işaretlemişim. Onu apse diye rapor edenler var. Sol altta puberektal silingi görüyorsunuz. Bu silingin açısı genelde 90 derece gibidir. Bu obstrüktif defekasyonda sizin için kıymetli bir bilgi olabilir. Bir de kadınlarda perineal body dediğimiz perineal cismi ölçüyoruz. Hastanın vajinasının alt arka tarafına parmağımızı dokundurup anal kanalın iç kısmına kadar olan mesafeyi ölçüyoruz. Bunun normalleri literatürde genelde 10-12 milimetre civarında. 3 boyutlu ultrason da var. Kullanıcıya bağımlılığı azaltıyor ama biz önce bir 2 boyutlu ultrasonu bir çözersek 3 boyutlu yorum konusunda bize daha büyük katkı sağlar. 3 boyutlu da çünkü oluşan görüntü döndürülebilir, kesitlere bölünebilir, kolaylık sağlayabilir. Fakat radyolog gözü olmayınca 3 boyutlu ultrasonu yorumlamak da zor olabilir. Ayrıca yine 3 boyutlu rekonstrüksiyonda temel olarak volümün içindekilerin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. O yüzden 2 boyutlu ultrasonografi ile başlayıp işte burada bir sonraki slaytta 3 boyutlunun görüntüsünü görüyorsunuz. Örnek ben Cerrahpaşa'da bunu yaptığım zaman o görüntü. Bu Danimarka'nın bir firmasının bir ultrasonuydu. 3 boyutlu olarak görüntülenmiştim. Volüm render ya da multiplan olaraktan görmektesiniz görüntüleri. Benim kullandığım ultrasonografi cihazının probu çok ince. Çevresi 7 milimetre. Çünkü prob kalınlığı önemli olacak ultrason incelemesinde. Temelde neleri değerlendirmemiz gerekiyor? Sfinkter kaslara bakıyoruz. Yani bunu anlasak zaten endoanal ultrasonun anal konusu bitmiş olacak. Sfinkterlerin kalınlığına, bütünlüğüne, ekojenitesine, şekline bakıyoruz. Defekt varsa saat yönüne, demin de bahsettiğim gibi litotomi pozisyonuna göre. Perineal cisim kalınlığı yine kadınlarda anterior sfinkter kompleksle ilgili sıkıntı varsa anlatılabilir. Bir sonraki slaytta gördüğünüz gibi normal bir anatomide internal sfinkter halkasal en içteki hipoekoik imleçlerin arasında D1 ile imleçlerin arasındaki yer. Onun hemen altında internal sfinkterin dejenere olduğunu gösteren, bakın üsttekiyle mukayese edin, ekojenitesi biraz daha parlak. Böylece bunun dejenere olduğunu söyleyebiliriz. Bu radyoterapiye bağlı bir dejenerasyon. Yine slaytta size göre sağ üstte ince ve dejenere diye yazdığım yerde ön taraf ince, biraz da ekojenitesi artmış. Yani dejenerasyon aslında subjektif bir şey. Alttaki de kalın bir sfinkter ancak arka tarafına baktığınız zaman sfinkterin devamlılığı yok internal sfinkterde. Saat yaklaşık olarak 5 ile 8 aralığında. Böyle olunca da kalan sfinkter kalınlaşmaya başlıyor relatif olarak. Bir sonraki görüntü, bakın bir öncekine geri dönüyorum. Normalde yuvarlak olan sfinkter ovoid form almış. Ovoid form aldığı zaman genelde obstrüktif defekasyonlarda yani prolaps hastalarında oval formda görebiliyoruz ya da inkontinansta oval formda görebiliyoruz. Onun sağında sağ üstte transvajinal olarak bakmışım. Bakın prop içinde olmadan internal sfinkteri ölçmüşüm. Gerçekte çünkü prop normal sfinktere biraz baskı yaptığı için hele bazı rigid proplar olduğundan daha da ince gösterebiliyorlar. Bir alttaki slaytta internal sfinkter kalın diye yazmışım. 4.6 mm diye ölçmüşüm. Genel olarak literatür 2 mm'yi alt sınır olarak kabul ediyor. Yani sayılara dokunmamak lazım, sayılara takılmamak lazım aslında. Bazen ince sfinkterlerde fonksiyonu iyi olabiliyor. Sadece durumu morfolojik olarak belirlemek gerekiyor. Bir sonraki slaytta eksternal sfinkteri görüyorsunuz. Sol üstte normal eksternal sfinkter. Bakın çizgili kaslardan oluşuyor. Puberektal kasın devamı niteliğinde imleçler arasında görüyorsunuz. Hemen sağ üstte kalın diye yazmışım. 7 milimetrelerde. Bunun literatürde gerçekte kaç milimin kalın, kaç milimin ince olduğunu söylemek zor. Fakat yırtığını iyi görüyoruz. Ya da lipomatöz bir dejenerasyon varsa seçebilirliğimiz daha az oluyor. Sağ altta da gördüğünüz gibi travmatik olarak saat 7 hizasında eksternal sfinkterin hipoekoik yırtık olan kısmını oklamışım zaten. Eksternal sfinkter genel olarak anatomik olarak subkutan, süperfisyal ve derin liflerden oluşur diye biliyoruz. Fakat ultrasonografide göz kararıyla karar veriyoruz bunun neresi olduğuna.
Puberektal kası mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Özellikle konumuz obstrüktif defekasyon olduğu için burada nötral pozisyonda bir görüyoruz. Solda gördüğünüz gibi puberektal kası ve ıkındırıyorum ben hastaları. Eşit olarak gevşiyor mu, gevşemiyor mu ona bakıyoruz. Burada bakın ıkındığı sırada hastanın sağ tarafı gevşemiş, sol tarafı tam olarak gevşememiş. Bir altta yani aynı slaytın alt kısmında PBK ince, puberektal kas ince diye rapor etmişim. Genel olarak en azından bir 5 milimetreleri bulması lazım puberektal kasın. Burada gerçekten ince bir puberektal kas var. Obstetlikte de yine perineal yırtık sınıflaması var. Bunları tek tek söylememe gerek yok. Zaten konuşmacılarımız arasında obstetrisyen meslektaşlarımız da var. Bunun sınıflamasını yine hem bu slayttan hem de literatürden görebilirsiniz. İşte anterior sfinkter kompleksi yırtıldığı zaman burada olduğu gibi internal sfinkter ve eksternal sfinkterin ön yarımı tamamıyla defektif. Gördüğünüz gibi neredeyse prop biraz vajenin içerisine doğru kaydığı için anüsün arka yarımı görülür halde. Bir sonraki slide videolardan oluşuyor. En alttan en üste gidene kadar bütün anal kanal boyunca yavaş yavaş incelemişim. Hastaya arada ıkınmasını söylüyorum. Ikındığında internal sfinkterin gevşediği, gevşemediğini bunlar çok subjektif. Sadece puberektal kasın gevşeyip gevşememesi benim için daha kıymetli. Bu kadarlık yaklaşık 17 yıldır bu ultrasonografi ile uğraşıyorum. Kabızlık veya zor defekasyon dediğimiz zaman işte temelde sizler çok iyi biliyorsunuz nedenlerini. Burada sıralamışım. Rektal intusüsepsiyondan fissüre kadar hasta kabızlık sebebine gidebiliyor. İntusüsepsiyondaki direkt bulgu çift invaginasyondaki gibi çift halka bulgusu genelde. İndirekt olarak da bu hastalarda internal sfinkter kalın oluyor ya da internal sfinkter oval formda olabiliyor. Ama her oval formda olanda prolapsus var mı? Yok. Yani sadece destekleyici olarak. Bir sonraki slaytta görüyorsunuz yine video. Rektoanal intusüsepsiyon olan slayta geçtim. Ve burada gördüğünüz gibi eksternal sfinkterin önünde hipoekoik olarak bir halka var. Rektum anüsün üstüne doğru gelmiş durumda. İşte bu çift halka görüntüsüne bir örnek. Bir sonraki slayta geçtiğimde rektal prolapsus örneğinde sol üstte anal girimi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi anal kanal bayağı bir oval bir form almış. Sağ taraf yine sağ üstte internal sfinkter kalınlaşmış. Sol altta puberektal slink kendi kafasına göre davranıyor. Yuvarlak bir hal almış, açısı bozulmuş. Hastayı ıkındırdığımızda rektum aşağı doğru posteriorda görüyorsunuz. Prolabe olmuş. Rektosel genelde ıkınmada ortaya çıkıyor. Rektum duvarında önde, yanlarda, arkada bulging şeklinde görebiliyoruz. Özellikle mixed ekojenitide böyle endoanal kütlesel görünüm şeklinde bir görüntü de olabiliyor. Video oynuyorsa hastaya ben ıkın dediğimde göreceksiniz sol lateralde hastanın rektoselini görüyor olacaksınız. Bir sonraki slayta geçtiğimde yine puberektal slingi görüyorsunuz. Fena durmuyor ama ıkındırdığım zaman ıkınma sırasında sol posterolateralde böyle bir keseleşme hali var. Anismus genelde paradoksal puberektal kontraksiyon ya da hasta benim makatımda ağrı var şeklinde geliyor. Bizim elimizdeki yani benim bilebildiğim 2 boyutlu endonal ultrasonda yapabildiğim tek şey hastaya ıkındırıyorum. Eğer bir sonraki slayta geçerek göstereceğim. Solda puberektal slingi görüyorsunuz. Ikınma esnasında puberektal slingin rektumun anal kanalın arka tarafında olan mesafesi arasında ıkınmayla normal pozisyon arasında 5 milimetreden fazla bir uzaklaşma oluşmuyorsa puberektal kas yeterince gevşemiyor demektir. O zaman anismus soru işareti diye rapor ettiğim oluyor. Fissür de görüyorsunuz burada anal girimde bir sonraki slayta geçtim. Fissür olarak oklamışım. Saat 6 hizasında genelde posteriorda oluyor ama bazen önde de oluyor. Hele hasta bir de böyle kron hastası falansa iş daha da sıkıntılı. Bazen bu fissürler o kadar derin oluyor ki bir fistül de eşlik edebiliyor.
Enterosel genelde ıkınmayla belirginleşiyor. Anorektumla vajina arasına bir bağırsak segmenti giriyor. Histerektomili hastalarda daha sık oluyor. Soliter rektal ülser ultrasonografinin bana göre tanıdığı bir yöntem değil. Sizler hem rektoskopla bakıp hem ultrasonla bakabileceğiniz için benden daha iyi yorumlayabileceksiniz bu durumu. Oysa ben sadece ultrasonla yorumladığım için cidardan belirgin bir kabarıklık oluşturmamış ya da cidarı iyice bozmamış durumda soliter rektal ülser demek afaki bir tanı kalacak. Sadece benim gibi ultrason yapanlar için. Dediğim gibi sizler avantajlısınız. Hem rektoskopla bakıp hem de ya da kolonoskopla bakıp hem de ultrasonla bakabilirsiniz. Sonuç olarak endoanal ultrason kolay, güvenilir bir yöntem. İyi tolere edilir. Ben şu ana kadar çok hasta yaptım. Gerçekten yani sayı söylemek ayıp olur burada. Çok hasta yaptım. 17 yıldır, 18 yıldır. Sadece bir hastaya anestezi gerekti. O da Crohn hastasıydı. O Crohn hastasının da anüsü yapışıktı. 7 mm çapındaki prop bile oraya giremedi. Ama rigid bir prop kullanıyorsanız eğer bu özellikle yapışıklı olan hastalarda sıkıntı olabiliyor. Obstrüktif defekasyonda direkt olarak tanır demek doğru olmaz. Tanıya katkı sağlar demek daha doğru olur. Çünkü zaten yatarak yaptığımız bir işlem. Yine burada söylemek isterim, konvansiyonel defakografiyi ihmal etmemek lazım. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sağlıklı günlerde beraber farklı toplantılarda bulunabilirim. Evet, bir alkış alalım İsmail'e. Mesaj göndermiş. Hiperbarik tedaviye giriyorum abi. Soru varsa daha sonra cevap vereyim diye. Hakikaten çok özverili bir şey. Hasta yani bir kulağı duymuyor. Ama hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Bazı sona tekrar arayarak teşekkür edeceğiz. Evet. Üçüncü konuşmacımıza geçiyoruz. Sayın Doktor Sabri Şiroğlu'na pelvik taban hastalıklarında radyoloji, anal MRI, MR defakografi. Buyurun Sabri Hocam. Saygıdeğer hocalarım, böyle değerli bir oturumda bana da söz hakkı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün pelvik taban hastalıklarında anal MR ve MR defakografi üzerine konuşmak istiyorum. Ben Sabri Şiroğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji ana bilim dalına orada bir yıldız koydum. Çünkü başlangıcımı henüz yapmadım. Başlangıç aşamasındayım. Şimdilik özel sektörde görev almaktayım. Bugün bütün grade'lemeleri, sınıflamaları temel bir guideline'a göre yapmak istiyorum. Avrupa Ürogenital Radyoloji ve Gastrointestinal ve Abdominal Radyoloji Dernekleri, ESUR ve ESKAR'ın ortak oluşturduğu bir guideline var. Bütün konuşmamı bunun üzerine temellendireceğim. Sizler için de yararlı olacağını düşündüğüm standartize bir guideline. Standartize etmekte çok zorlandığımız bir alan radyoloji olarak, çünkü bildiğiniz gibi 3 majör cerrahi alanının küçük bir alana sıkıştığı ve çok farklı klinik branşlarla çalışmamız gereken bir konu. Radyoloji olarak bizlerin de kafası karışık. Bu yüzden iki farklı derneğimiz bir araya gelerek bir guideline oluşturdukları halde, bu arada bu da çok yararlandığım ikinci bir makale, ilgilenen olursa önereceğim bir makale. Ortak guideline'da şöyle bir kısım var, radyoloji raporlaması ile ilgili. Tahminimce uzun tartışmaların sonucunda bir karara varılamayıp hastanın hangi klinik branştan geldiğine göre bir rapor şablonu oluşturmamız yönünde bir tavsiye veriliyor. Radyolojide bunu ben ilk defa görüyorum. Gönderen klinik branşa göre bir rapor yazma durumunu. Radyoloji olarak bizlerin de kafası bu konuda çok karışık. Öncelikle ultrason konusuna tabii ki girmeyeceğim. Çok değerli hocam İsmail Hoca bu konuda çok güzel bir konuşma yaptı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi de buradan iletiyorum. Kendisinden eğitim alma şansına sahip olmuş bir insanım. Konvansiyonel sistoproktografi
Biliyorsunuz bu işte yıllarca kullanılan görüntüleme yöntemiydi. İdi diyorum çünkü artık tahtını büyük ölçüde kaybetti. En önemli avantajı tabii ki hastaya oturur pozisyon verilebilmesi. Bu da işlemi daha fizyolojik sınırlara taşıyabiliyor. Bir de çekim sırasında hastaya verilen pozisyonla 3 boyutlu görüntü elde edilebiliyor. Tabii ki dezavantajları güzel bir görüntü için hem mesaneye hem rektuma kontrast vermek gerekiyor. Orta kompartman değerlendirmesinde çok yetersiz kalıyor. Daha invazif bir işlem ve tabii ki radyasyon içeriyor. MR defekografi bugün için daha sık kullandığımız bir görüntüleme yöntemi. O 3 kompartman değerlendirmesi için altın standart, pelvik organların duvar yapısının değerlendirilmesi, ek patolojilerin değerlendirilmesi için altın standart, hastanın enteroseli varsa peritonosel mi, sigmoidosel mi, enterosel mi ayrımında çok önem arz ediyor. Dezavantajı tabii ki MR'ın genel dezavantajlarının yanı sıra klostrofobi gibi supin pozisyonuna çekmemiz gerekiyor. Oturarak MR çekimine izin veren cihazlar var ama rutin kullanımda olduğunu düşünmüyorum. En azından Türkiye için. Hastaya olabildiğince bacakları kırarak bir pozisyon vermeye çalışıyoruz. Gentre çapımız 60 veya 70 santimetre oluyor. 70 santimetrelik gentreler oldukça güzel bir kalça fleksiyonu sağlayabiliyor hastalarda. MR defekografide olmazsa olmazımız hasta uyumu, hastanın uyumu olmadığı sürece fonksiyonel değerlendirme yapamayız ve birçok bilgiyi kaçırırız. En önemlisi çekim öncesinde hastaya yeterli bilginin verilmesi ve koordinasyonun sağlanması. Rektal jeli hastaların büyük bir kısmında kullanmak istiyoruz. İşin iyi yanı ultrasonda kullandığımız jel bizim için yeterli oluyor. 120-150 cc'lik bir jel veriyoruz. İçine patates nişastası karıştırıp daha feçez kıvamına getirmeye çalışılabiliyor. Gadoliniumlu kontrast madde, MR kontrast maddesi verip T1 ağırlıklı görüntü alınabiliyor. Bunlar opsiyonel tabii ki. Vajinal jel daha opsiyonel. Orta kompartmanla ilgili özellikle spesifik bir şikayet olduğunda majör patoloji orta kompartmanı içerdiğinde daha çok kullanmayı tercih ediyoruz. Ama her hastada kullanılabilir. Toleransı düşük bir yöntem değil. Dizleri olabildiğince kırdığımızdan bahsetmiştim. Bu guideline'ın bize önerdiği olmazsa olmaz sekanslarımız 3 plan T2 görüntüleme alıyoruz. Anatomik yapıları, strüktürel değerlendirme yapmak istiyoruz. Dinamik sekanslar çok önemli. Sagital ağırlıkla alıyoruz. 3 kompartmanın beraber değerlendirilmesi için. Burada böyle güzel göründüğüne bakmayalım lütfen. Uterusun orta hatta olduğu çok sık bir durum değil. Sağa veya sola deviye olduğunu orta kompartman değerlendirmesi için sagital kesit üzerinde ciddi oynayabiliyoruz. O bize biraz ter döktürebiliyor. 3 kompartmanı beraber almak. Mutlaka önce bir valsalva yaptırıyoruz hastaya. Sonra sık diyoruz Kegel manevrası yapıyoruz. Puborektal kas fonksiyonunu değerlendirmek için ve en son defekasyon yapıyoruz. Bu defekasyon kısmından dolayı birçok radyoloji kliniğinde tercih edilmeyen bir yöntem. O yüzden defekasyonsuz MR defekografi çekme çabaları da oluyor. Tabii ki devlet kurumlarımızda yoğun iş akışı sırasında baş etmesi kolay bir çekim değil. Ama defekasyonsuz yapılan işlemin eksik olacağını söylememe zaten gerek yok. O standart protokoldü. Bu benim tercih ettiğim protokol. Mutlaka bir T1 ağırlıklı inceleme istiyorum çünkü görüntü alanımıza potansiyel kitle taşıyabilecek birçok organ girdiği için T1 ağırlıklı görüntüyü mutlaka istiyorum. Valsalva, sıkma, kegel, defekasyon. Defekasyon sonrasında tekrar defekasyonsuz bir valsalva hastalara mutlaka yaptırıyorum. Birazdan bunun örneğini vereceğim. Bunun tanısal değerinin yüksek olduğunu defalarca gördüm. Bir de daha opsiyonel bir sekansımız var. Koronal plan değerlendirmesi. Demin konvansiyonel sitoprotografide bahsederken 3 boyutlu görüntü alabildiğimizden bahsettik. MR'da sadece baktığınız açıyı görürsünüz. Lateral rektosel şüphesi varsa bakmazsanız görmezsiniz. Bu yüzden aksiyel valsalvayı çok tercih etmiyorum ama koronal valsalva özellikle şüphe varsa kullanmaya çalışıyorum. Tabii her zaman kullandığım bir sekans değil. Anatomiden bahsetmeyeceğim.
saygıdeğer hocam Doktor Endongo çok güzel bir şekilde tarif etti. Burada 3 kompartman demeye devam edeceğim. O yüzden bunu burada vurgulamak istedim. Pelvik taban değerlendirmesini 4 parçada ele alıyoruz. 1. Pelvik tabanın kendisi. 2. Ön kompartman. 3. Orta kompartman. 4. Arka kompartman. Tabii bir de 3 ile 4'ün arasında kul-de-sac var. Burayı farklı kompartmanlara dahil edebildikleri için ona ayrıca değineceğim. Öncelikle pelvik tabanla başlayacağım. Pelvik tabanın en önemli çizgisi bizler için, radyoloji için pubokoksigel hat. Simfisis pubis'in alt sınırından son koksigel ekleme çektiğimiz hatta biz pubokoksigel hat diyoruz. Bu hat fizyolojik olarak levatör kaslarının da tabii ki insersiyolarına uyan bir hat. Bütün ölçümleri ben bu hat üzerinde yapacağım. Örnek bir hastamız var burada. Pubokoksigel hatta çekmişim ve birazdan bahsedeceğim. 3 referans noktası üzerinden organ yüksekliklerini değerlendirmişim. Bir de mid-pubik hat, daha görece yakın zamanla tarif edilen bir hat. Mid-pubik hat, radyolojide o kadar sıklıkla kullanmamakla birlikte sizlerin klinik grade'lemesinde vajinal himenin önemli olduğunu biliyorum. Vajinal himene denk geldiği için önemli olduğu söyleniyor. Tabii ki referans noktası bu kabul edildiğinde buna göre ölçümler, ayrı ölçümler tanımlanmış. Ama ben bütün konuşmayı pubokoksigel hat üzerinden devam ettireceğim. Pelvik tabanın tabii ki anatomisine girmeme hiç gerek yok. Burada göstermediğimiz fan şeklinde yayılan iliokoksigel kası var. Pubis'ten koksiks'e giden pubokoksigel kas var. Bir de görüntülemede daha büyük önem arz eden puborektalis kası var. Puborektalis kası bana biraz şöyle bir torbanın ağzını büzen ipi anımsatıyor. Ters çevirdim biraz daha anatomik pozisyona uysun diye. Levatör hiatusu çevreleyip sıkıyor ve bütün olayın geçtiği hiatusun sınırlarını belirleyen bir kas. Pelvik taban değerlendirmesinde tabii ki en önemli ayrıntılarımızdan biri de bu görüntüleme olarak. Puborektalis, pubokoksigos ve iliokoksigos kasları. Bir de anakoksigel ligaman ya da levator plate denen bir yapı var. Bizim görüntüleme ile değerlendirmeyi istediğimiz bu da iliokoksigos kasının posteriorda anüs ile koksix arasında oluşturduğu ligaman benzeri bir kalınlaşma. Strüktürel değerlendirmede öncelikle levator kasının bütünlüğünü değerlendiriyorum. Iliokoksigos kasını özellikle koronar kesitlerde, iliokoksigos ve pubokoksigos kaslarını özellikle koronar kesitlerde değerlendirmek istiyorum. Çok pardon, şurayı bir saniye. Iliokoksigos ve pubokoksigos kaslarını özellikle koronar planda değerlendirebiliyorum. Puborektalis kası uzanımından dolayı aksiyel planda da değerlendirmesi daha kolay bir kas. Burada bir hastanın sağ puborektalis kas liflerinde incelme ve sinyal artışı görüyoruz. Solda ise total bir kopma mevcut. Şurada hastamız üzerinde normalini göstereyim. Puborektalis kasının parasimfizyal insersiyosunu görüyoruz. Kesitten dolayı arka plana tam girmemiş görüntüye. Burada daha rektum görüntüye girmiş. Orada bir defekt yok. Üretrayı görüyoruz. Vajinin kabaca H ya da kelebek şeklini görüyoruz. Bu vajinal destek yapılarının bütünlüğünün bir sekonder bulgusudur. Üretranın anterioruna birazdan değineceğim. Periüretral ligaman var. Paraüretral ligamanları, ona bağlanan ligamanları göstermek kolay değil. Desek de kolay değil. Burada hasar görmüş puborektalis kasını görüyoruz. Bunların hasarlarının en sık parasimfizyal alanda olduğunu biliyoruz. Hatta primipar hastalarla yapılan çalışmalar, doğumdan hemen sonra çekilen MR'larda şikayeti olsun ya da olmasın, simfisis pubis'te kemik iliği ödeminin görece sık bir bulgu olduğundan bahsediyor. Hasarları sıklıkla bu düzeyde biz radyolojik olarak ortaya koyabiliyoruz. Levator'un bahsettiğim gibi
İleokoksigöz ve pubokoksigöz liflerini koroner kesilerde güzel görebiliyoruz. Şurada bir hastamızdan örnek var. Koroner baktığımızda, bu arada aksiyel koroner sagitali çok kullanacağım. Radyolojinin en temel terimleridir. O yüzden kusura bakmayın. Burada İleokoksigöz kaslarının açıklığı aşağı bakan konkavite göstermesini bekliyoruz. Tabii ki defekografide rektal jeli teknikerlerimiz çok verme eğiliminde oluyor. Bunu engellemek çok kolay değil. Onun basısıyla bu konkavite biraz kaybolabilir. Ancak rektum basısı dışında bir konkavite kaybı ya da asimetri çok önemli uyarıcı bulgular. Mesela bu hastada sağda iliokoksigöz kasında tama yakın rüptür ve belirgin incelme, solda kompansatuar bir kalınlaşma görüyoruz. Şimdi strüktürel incelemeye geçtim, fonksiyonele geldim. Fonksiyonel değerlendirmede pelvik tabanın kendi değerlendirmesi için en önemli yapı tabii ki levator hiatus. Şurada bir hastamızın bir videosu kenarda oynasın. Levator hiatus valsalva manevrası ile gevşerken iki yönlü hareket yapıyor. Bir, radyal genişleme, puborektalis kasının gevşemesiyle radyal olarak bir hiatusla genişleme görüyoruz. İki, kaudal hareket. Kaudale doğru bir hareket bekliyoruz. Radyolojik olarak bunu iki ölçümle kantifiye ediyoruz. İlki hiatustan gelen H çizgisi. Burada kabaca puborektalis kasının anterior-posterior uzunluğunu ölçen simfisis pubis alt ucundan anorektal bileşke, posterior anorektal bileşkeye çektiğimiz bir çizgi. Kaudal hareketi M çizgisiyle ölçüyoruz. Anorektal bileşkeden pubokoksigel hatta çizdiğimiz dik çizgi. Posterior anorektal bileşkeyi vurgulamak istiyorum. Her organ için referans noktası vereceğim. Rektum için posterior anorektal bileşke rektumun değil pelvik tabanın referans noktasıdır. Çünkü oradaki açıyı, onun pozisyonunu belirleyen şey rektumun kendisi değil puborektalis kasının fonksiyonudur. Yani posterior anorektal bileşke bütün pelvise ait bir yapıdır. Rektum değerlendirmesinde anterior anorektal bileşkeden bahsedeceğim. Mesela hastamızda istirahatte ölçtüğümde H çizgisinin 5.4 cm, M çizgisinin 3.5 cm olduğunu ölçmüşüm. Valsalva ile belirgin zaten hastamızın prolapsusu var. H çizgisini 8.1 cm, M çizgisini 6.6 cm ölçmüşüm. Böyle bir gradeleme var bahsettiğim guideline'da. Buna göre de orta tire hafif pelvik taban relaksasyonu diyoruz. Bütün pelvik tabanın relaksasyonunu değerlendirdim böylece. Ölçtüğüm diğer parametre anorektal açı. Yine posterior anorektal bileşkeyi değerlendiriyorum. Rektum posterior duvarı ile anal kanalın santral aksını göz önünde bulundurarak ölçtüğüm bir açı. Normalde istirahatte 108-127 derece olmasını bekleriz. Sıkma ile 15-20 derece darlaşır, keskinleşir. Valsalva ile 15-20 derece gevşemesini, daha genişlemesini beklerim bu açının. Burada güzel bir diyagram var. Normalde puborektalis kası rektumu çekerek oluşturduğu açıya anorektal açı diyorum. Sıkma ile daha keskin bir açı. Valsalva ile daha geniş bir açı bekliyorum. Birazdan tabii ki distinerji, anismus'ta bundan bahsedeceğim için vurguluyorum. Üçüncü parametrem levator plate'in pupokoksigel hatta olan açısı. İstirahatte bu açıyı sıfıra yakın bekliyorum. Daha paralel bekliyorum. Teknikerlerimiz jeli verirken cömert davrandıkları için biraz basıya uğramış. O yüzden burada bir 12 derecelik bir açı var. Ama zaten hastamızda istirahatte de pelvik tabanda bir relaksasyon bulgusu var. Hastamız ıkındığında bu açının 63 derece olduğunu görüyoruz. 10 dereceden fazla değişim bizde relaksasyon tanısı olarak geçer. 50 derecelik bir değişim var burada. Şimdi 3 kompartmana geçiyorum. Anterior kompartmanla başlayacağım. Strüktürel değerlendirmede, bu arada strüktürel fonksiyonu çok kullanacağım. Yani ıkınmadan statik imajlarda neyi değerlendiriyorum? Mesanenin pozisyonu bana güzel bilgi veriyor. İstirahatte
Birazdan orta kompartmanda da bahsedeceğim paravajinal fasyal defeklerde mesanenin posteriora sarktığını görüyoruz. Çünkü hasta sırt üstü yatıyor çekim sırasında. Ona eğer bulgusu denmiş, Saddleback bulgusu. Birazdan tekrardan bahsedeceğim. Üretranın destek yapılarını değerlendirmek kolay değil. Hep değerlendirebildiğimizi iddia etmeyeceğim. Ancak onların defektlerini görmek mümkün. En önemlisi tabii ki periüretral ligaman en kalın olarak görüldüğü için. Şurada paraüretral ligamanlar biraz görülebilmiş durumda. Puboüretral ligamanı da farklı açılarda görmeye çalışıyoruz. Fonksiyonel değerlendirmesinde referans nokta, mesanenin en inferior noktası. En inferior noktası. Aynı hastamızın görüntüsünde önce istirahatte ölçüm almışım. Şuradaki ölçüm şuraya gelmiş. 1.7 santimetre hattın üzerinde görmüşüm. Valsalva manevrası ile 3.8 santimetre altına inmiş. Guideline'ın sunduğu grade'lemeye göre bunu grade'deki descensus'tan bahsedebiliriz. Bu arada kavramları tabii ki karıştırmamaya çalışıyorum. Anterior ve orta kompartmanda prolapsus daha özgürce kullanabildiğimiz bir tabirken posterior kompartmanda gerçek intusepsiyon olmadan prolapsustan ziyade descensus, rektosel demeye çalışıyoruz. Burada anterior kompartmanda grade 2 descensus veya prolapsus görmüşüz. İkinci önemli parametremiz üretral açı değişimi. Üretra istirahatte pubokoksiyel hatta büyük oranda dik olmasını bekleriz. Vertikal bir pozisyonda olmasını bekleriz ve Valsalva ile ideali açısında çok küçük bir değişim, 30 derecelik bir değişim. Bu hastamızda 60 derece horizontal aksa göre olduğunu görüyoruz. Valsalva ile 60'ın 120 derece hareket edip horizontal plana gelmiş ve 10 derece daha gitmiş. 130 derecelik bir hareketten bahsediyoruz. Hastalarda bazen hem sistosel hem üretral hipermobilite görüyoruz. Hastanın idrar kaçırma şikayeti o kadar şiddetli olmayabiliyor. Çünkü birinin oluşturduğu idrar kaçırmayı diğerinin oluşturduğu üriner retansiyon dengeleyebiliyor ve klinik olarak daha hafif bir klinikle gelmesini sağlayabiliyor. Tahminimce tabii ki bu arşivden görüntüler olduğu için hasta klinik bilgisine çok hakim değilim, çok hatırlamıyorum. Bu hastamızda üriner semptomlar o kadar baskın değildir diye tahmin ediyorum ama 130 derecelik bir üretral hareket var. Tabii ki gözden kaçırmamamız gereken bir bulgu, hastanın kendi tarif ettiği idrar kaçırmanın çekim sırasında da görünmesi. Bunu da mutlaka raporluyoruz. Kompartmana geçiyorum. Çok zamanınızı almamak için biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum. Orta kompartmanda strüktürel değerlendirme daha da önem kazanıyor. Hem vajenin hem uterusun, serviksin aşağıya oluşturabileceği etkileri mutlaka değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki çok büyük miyomlar prolapsusu maskeleyebiliyor. Bu yüzden yer kapacı lezyonları özellikle değerlendiriyoruz. Yer kapacı lezyon bakımından da zengin bir organ maalesef. Uterusun ve vajenin pozisyonunu değerlendiriyoruz. Vajenin karakteristik H şeklini ya da kelebek şeklini görmek istiyoruz. Şeklinin normal olması destekleyici yapıların sağlam olduğunun sekonder bir bulgusu. Maalesef anatomide konuştuğumuz destekleyici yapıların, fasyaların büyük bir kısmını radyolojik olarak görüntülemek mümkün değil bugün için. En azından mümkün olanlar da pratik değil. Vajen duvarlarının puborectalis kası ile yakın ilişkide olmasını bekliyoruz. Aradaki yağ planlarının açılması, puborectalis kaslarının ya da incelmesi, hasarı vajen şeklini de bozacağı için orta kompartman değerlendirmesinde önemli. Pardon. Paravajinal fasyal yapıları MR'la göremeyiz ancak sekonder bulgular tabii ki bizim için önemli. Bir önemlisi vajen fornixinin şekil değiştirmesi, vajenin karakteristik kelebek şeklini kaybetmesi, bir bulguda biraz önce bahsettiğim Saddleback heybe bulgusu, mesanenin posteriora doğru sarkması. Bu hastamızda iki taraflı olmuş. Tek taraflı olunca yakalaması daha kolay. Perineal cisim MR'la değerlendirebiliyoruz. Özellikle zorlu doğum öyküsü bildiren olgularda yırtılma ya da fibrozisi MR ile saptayabiliyoruz bakarsak.
Fonksiyonel değerlendirmede referans noktamız anterior servikal lip, serviksin anterior inferior sınırı, eğer histerektomize ise vajen kafı, vajen kubbeyi kullanıyoruz. Grade'leme ön kompartmanla aynı, ayrıntıya girmeyeceğim. Cul-de-sac'a 2,5 dedim. Çok farklı kompartmanlara dahil edilebilen bir alan. Cul-de-sac'ta tabii ki gördüğümüz enterosal, peritonosal, sigmoidosal, içeriğine bağlı olarak söylüyoruz. Sadece yağ görüyorsak peritonosal diyoruz. İntestinal dans görüyorsak enterosal, sigmoid görüyorsak sigmoidosal. Bir de bu herniye olan yağın spontan redüksiyon olmadığından perineal hernie tabiri kullanılıyormuş. Şimdi hastamızda rektum doluyken çekim yaptık, defekasyonu yaptı hasta. İlk defekasyon için de güzel bir miktarda jel çıkardı. Gördüğünüz gibi bir enterosal ya da sigmoidosal görüntüsü yok. Defekasyon sonrasında tekrar valsalvayı tekrarlattım. Boşalan rektumun oluşturduğu, daha doğrusu dolu rektumun maskelediği, rektum boşalınca ortaya çıkan ciddi bir enteroseli var hastanın. Defekasyon sonrası valsalva manevrası ile bunu ortaya koyabildik. Rektumu dolduruyoruz, defekasyon yaptırıyoruz. Bunun yapılması bence her çekim için gerekli. Ancak tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. Dolu rektum diğer kompartmanların patolojilerini maskeleyebiliyor. Burada da bir sigmoidosal hastamız var. Ciddi bir intussusepsiyon ve eşlik eden sigmoidosal görüyoruz. Posterior kompartmana geçiyorum. Posterior kompartmandaki referans noktamız anterior anorektal bileşki. Biraz önce vurgulamıştım. Önce strüktürel değerlendirmede İsmail Hocam'ın çok güzel ayrıntılarını verdiği sfinkterlerin değerlendirmesini yapıyoruz. Fistül ya da yırtık, hasar görebiliyoruz. Kraniokaudal uzunluğu yaklaşık 3-6 cm olması gerek deniyor. Kalınlığını yaklaşık 3 mm bekleriz deniyor. 1 mm'nin altına inenlere ince deyin diyor. Fonksiyonel değerlendirmede bahsettiğim gibi anterior bileşkeyi kullanıyorum. Prolapsusa bakıyorum. Ve tabii ki rektosel değerlendirmesi yapıyorum. Rektosel büyük ölçüde anteriorda oluyor. Rektoselin miktarını ölçerken anal kanalı superiora doğru devam ettiriyorum. Rektumun kabaca bulunması gerektiği yeri göstermesi açısından ona dik çektiğim en uzun çizgi bana rektoselin uzunluğunu veriyor. Bunun da bir grade'lemesi var ancak şöyle de bir bilgimiz var. Semptomu olmayan multipar hastalarda 3 santimetreye kadar rektosel tanımlanmış. Yani rektoseli tanımlayıp grade veriyorum. Ancak tabii ki grade 2 rektosel bile semptom oluşturacak diye bir kural olmadığını biliyoruz. Hocam biraz hızlanabilir miyiz? Tamam hocam. Çok az kaldı. Posterior rektosel, lateral rektosel daha nadir gördüğümüz bulgular. İntussusepsiyonu mutlaka değerlendiriyoruz. İntussusepsiyonda mukozal intussusepsiyon mu, tam kat mı? Bunu değerlendirmemiz çok önemli. Bir de seviyesine göre intrarektal, intraanal, ekstraanal diyoruz. Ekstraanal olduğunda gerçek prolapsustan bahsedebiliyoruz. En son olarak da diz sinerji anispustan bahsetmek istiyorum. Puborektalis kasının valsalva manevrası ile gevşeyememesi, hatta kasılması ile karakterize bir durum. Uzamış evaküasyon ve gecikmiş defekasyon ile kendini gösteriyor. Bu çok hoşuma giden bir video. Hasta ıkındığı sırada açının nasıl açılmadığını, hatta keskinleştiğini görüyorsunuz. Çıkan rektal jel onun önünden taşarak gidiyor. Son olarak da erkekte hep kadından bahsettim. Bildiğiniz gibi bu alan kadın hastalar üzerinde asıl inşa edilen, literatüre inşa edilen bir alan. Erkekte bahsettiğim ölçümlerin verifikasyonu tam sağlanabilmiş değil. Çok küçük veri setlerine sahibiz. Pelvik tabanın daha derin olduğunu biliyoruz. M çizgisinin daha kısa olduğunu biliyoruz. Anorektal açının daha dar olduğunu biliyoruz. Ancak ölçümleri yaptığımızda kadınlara göre grade denemememiz gerektiğini aklımıza tutmamız gerekiyor. Rektovajinal fasyanın erkek karşılığı rektoprostatik fasya denombiliyer. Burada hasar olduğunda mesanede bahsettiğim Saddleback eğer bulgusu ya da anterior rektosel ortaya çıkabiliyor. İlginiz ve sabrınız için teşekkür ederim. Bunlar da benim kızlarım.
Mail adresim orada. Soru olursa, ileride bir şey olursa her zaman bana erişebilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Sabri Hocam, sağ olunuz. Vakit azaldı, soru almayalım, arada sorarız fırsat olursa. We'll go on once again with Dr. Ndongo. Topic is a bit extended, but I'm sure he'll do his best to talk shortly about anal manometry, then physiotherapy for pelvic floor diseases. Sorry for topic. It's okay. I'm going to share with you about movements of pelvic floor as well as manometry. As we saw for the first part, I shared with you about the anatomy, and the other speakers have shared with us also about the assessment when it comes to the ultrasound assessment, which is also very important for us to know, the anal ultrasound. And the last speaker was talking about the radiological assessment when it's come to the prolapses and so on. And me, I would like now to continue this topic, sharing with you and how we can treat these patients, which techniques can be applied when it comes to the non-invasive techniques, and a little bit I will also introduce the manometric, the one we did yesterday. I will try to give you a quick view. Yes, the time is a little bit short. I will try my best to stick on the time. Thank you very much, at least in 30 minutes. Here, as we could see, I will be sharing with you the dynamic pelvic floor treatment. Such a treatment is so important for us to remember that some of these patients, when they come to see us, they don't come with one symptom. Most of the time, they come with different symptoms together. This is why we are going to use different ways now how to help them using non-invasive techniques. Most of the time, we will try to understand first. The pelvic region is multidisciplinary, multi-organic, and multidisciplinary region. This is number one. So the balance, the anatomic, a normal anatomy of each organ does not guarantee a normal function. This is another specificity we need to know. But sometimes when the anatomy got something wrong, then maybe it can affect the function. Now the question now is, when is the right time to provide a type of the treatment? As we learn medicine, they taught us to always use the simple ways. If it's too complex, then we will use complex measures. So, as in my first topic I introduced, pelvic is a region with different organs. So we can look at it as a team. This team, basketball team, football team, wherever, but each player in this team is important. It's important. And if one player does not play the key role or there is any abnormalities, that can affect the team, the whole work of the team. So each player is important. Ligaments, we need to keep them in a normal function. The fascia, myofascia are very important. But what is interesting in this picture, you could see we have different kind of myofascia chains.
we have some myofascias which are anterior chains, as you can see here in this picture. This one. And we have also the posterior chains. The posterior chains, as you could see at the same time as well, the one we can see here. These are the posterior. But what is interesting, the anterior chain and the posterior chain, they cross. You can see they cross inside the pelvic region. This is what I was talking about this morning. When we have some abnormalities, the upper part of our body, that will affect the pelvic region. So the myofascia are very important. We need to keep them in good region, good function. Our third player, the muscles we were talking about, deep pelvic floor muscles, very important. If they get wrong, they might affect their function. The same player number 4, superficial pelvic floor I was talking about this morning, they are also very important. If they are not in a good condition, they will affect the teamwork. The conjunctive tissue, these smooth muscles, also are very important. We need also to keep them in a normal position as well. And if there is any bony part, whether it is symphysis pubic bone, whether it is iliac, whether it is sacrococcygis, anything which can go wrong there, that will affect at the same time the teamwork. So, and the last players I'm talking about, it's these walls, anterior walls, vagina, posteriorly, etc. Each player is so important to keep a good work. So we clinically, we will try to see whether these organs are at a normal position. Then we will look in the global view to make sure that how do they work, they interact, and if whether there is anything wrong in that region. Then we will do our reflexes, whether it is the pre-contraction reflex, myotatic reflexes, and other reflexes to different organs. Like Mahoney has divided 12 reflexes when it comes to the bladder, filling and voiding. We need to look to all of them, whether the patient is working in a normal function. The same way, from the anal perspective, we will also have such kind of assessment as well. So, if we look to sum up the pelvic region, I can use this way to saying that we can divide them in 3 main parts. Anteriorly, we have a bladder, ureter, the filling of the bladder, the function of the bladder, whether the patient post-void residual, stress incontinence, overactive bladder, mixed incontinence, or any problems which can be connected to the bladder function. This is the anterior part. Medially, the patient can suffer from prolapses, whether it is anterior, posterior wall, whether it is a uterus prolapse, whether it is dyspareunia, whether it is about hypertonic of the pelvic floor muscle. This is medially. It can be associated some problems. Posteriorly, the patient might have maybe defecation problem, a chronic constipation, whether it is about pain after surgeries or after oncogynecology or any type of surgery in that region that can affect the vascular system, neurological system, the adherences, the mobility of the organ, the pain, etc. So we need to have this region, anterior, median, posterior. But we should never forget the upper part of the body. It's also very important, and the lower part. This is why when it comes to the pelvic care, we often talk about thoraco-abdominal, pelvic, and postural rehabilitation. Because it's about respiration, it's about respiratory system, it's about posture, it's about abdomen, it's about the pelvic, it's about the lower limb. Everything are interconnected. Then we need also to follow the guidelines which invite us, which tells us we need to use what type of treatment in some cases. So we need to follow all different guidelines you have here in your country, the others they have in Europe, in US, etc. So we use also these guidelines to help us to choose the right treatment protocol for our patients. So we will, for example, WHO, early they have even focused about different type of guidelines. Most of the guidelines I look at, most of them, they provide the same way. We should always start by a simple measure before going to complex. Always use the simple ways. And we have a lot of studies which have been done in this region, whether it's about posteriorly, anteriorly, and medially, prolapses, so on,
And all of these help us to have more and more ideas about this region dysfunction. So we will follow all of them. We'll try to understand what's going on. For example, this is about postpartum. We'll try to read, understand what's going on, and how we can treat our patient. For example, in France, after labor, each patient will go home with the prescriptions before leaving the hospital. Each patient, even when the patient does not have any symptoms, when she leaves hospital after giving birth, we will prescribe, obstetrician gynecologist, we will prescribe pelvic floor assessment and treatment before any symptoms. So this patient can go to the physiotherapist who will provide the assessment after labor, maybe 1 month or 2 months or 3 months. And if the patient complains about anything, this physio will try to fix. So we don't wait. The patient shows the symptoms because we know already the pregnancy itself, whether it's about natural delivery or whether it's about cesarean section, this patient has already some changes. So we should never wait the symptom, because when we wait the symptom, most of the time it's too late. So prevention, it's the best way to attack this problem. Whenever the symptoms show, sometimes it's so difficult to recover. So we will find that a lot of studies have been done also when it's come to the electrical stimulation, biofeedback technique, what type of the currents. All of this will help us. The Netherlands guideline also, I think it has been translated in Turkish as well. It has been used in different countries about stress incontinence. So we need also to understand about this. And then later, then we will try now to find what type of treatment are we going to show. France has a particularly, as we know, the pelvic care, it's about a Kegel who give the idea on how we should work in this region. But there is one French physio and professor named Alain Boursier. He went to US in 80s. Then he found this idea of working the pelvic floor muscles. It's very interesting. Later on, he found a committee in France. Since 1985, now for 40 years, pelvic care has been under charged by the insurance of the government. So this is, we can say, a specific part in the world. France, we are lucky, we can say that, to have such a possibilities to prescribe such a treatment. Gastroenterologists can prescribe it, orthopedists can prescribe it, any doctors can prescribe the pelvic care if it's necessary, and the government will cover that. This is French, we can say, the lucky we were for so long, for 40 years. So for these 40 years, of course, we have been learning a lot. When it's working, it's perfect to use that, and when it's the right time to send this patient, before surgery and after surgery, sometimes when they have symptoms which are not necessary surgical treatment, they are not fitted, we can send them to get benefit through such a therapy. But of course, I know also, we know, pelvic care cannot solve the whole humanity. It has some limits, but it's helped a lot, even for those patients after surgery. This is so important to keep that in mind. For me, it's not about them against us or we against them. It's together we can have a package of such a treatment, whether it is before surgery, whether it is after surgery, whether it is during chemotherapy, radiotherapy, combined with pelvic care. Because if you waited after chemotherapy or radiotherapy, usually a lot of side effects of this huge treatment. If we provide early at the same time, concomitantly, maybe we will reduce the impact of the side effect. So this is why it has been working on up to today. This kind of treatment is undercover. So how do we treat the patient using these different techniques about electrical stimulation and biofeedback technique? First of all, we should remember that this instrumental treatment is a part of the tool. Just like we surgeon, we often use a scalpel to do the surgery. So the electrical stimulation is just an extended hand of the physiotherapist. The way their fingers cannot do electrical stimulation, but they use electrical stimulation to have depolarization of the membrane. We should not forget that our body is electric.
the human body is electric. When you contract, it is depolarization. It's chemical, molecular, and action function movement. So we can use the passive way, using the current, for example, to stimulate that function which the patient has lost. So the current here is helping us, just like we surgeon when we use a scalpel doing the surgery. Then we can also use biofeedback technique. Here we receive the signal, different type of biofeedback. We can say there are three major ones. The EMG, electromyographic biofeedback, which at the surface, we collect the signal of the patient, we shoot it on the screen so that the patient can follow what's going on. By definition, a biofeedback is just like a mirror which shows us what is the difference of the activity, functional activity of the muscles, how do they relate it inside on the screen. So we can know that this is a contraction, this is a relaxation. By looking to the differences between the 2 points, we can see the changes, and the patient now will understand, oh, I am contracting, and the physiotherapist will guide what type of contraction I need you to do according to the needs of the treatment. This is EMG biofeedback. Another type of biofeedback is the one we used yesterday, manometric biofeedback. For example, when we do manometric assessment, we are using pressure probe. That's such a pressure probe, it will show on the screen the curve. That curve, it is the EMG, we call it the manometric biofeedback, which is completely different to the EMG. It's about pressure probe. And the third type of biofeedback is about force. We call it dynamometer. So all these biofeedback, they're just helping us to understand the physiological changes on that region, reflect on that screen, guided by the physiotherapist according to the patient needs. So we will use different type of tools to receive such a signal or to send such kind of current as an electrical stimulation. That's right? Then we will use, now this electrical stimulation will help us to waken up these muscles, reinforcing them, using the tense get control or tense endorphinic in case of pain. We can use a trophic drainage electrical stimulation for vascular systems. We can use also a type of electrical stimulation, we call it tonolyzer. It's about relaxation. So all of these currents, they respect the physiology, which is not most of the time rectangular biphasic currents, which help us to see the changes in that region. And the patient can get the function, whether it is the contraction function, reinforcement, or whether it is about relaxation. So the type of fiber muscles I was talking about this morning, if we remember, deep pelvic floor muscles were in general tonic, about 70 to 90% tonic muscle fibers. So if I want to use the current to reinforce them, I will pay attention to these parameters. For example, the frequency, the wild of pulse, and the time of work and rest time, they balance. The phasic fibers, we call them type 2, we will use these parameters to stimulate them. Like superficial pelvic floor muscles, in majority, they are phasic. So we will use the probe going too close to that region and send such kind of current, whether it is vaginally or anorectally. Then we will send that current, the patient will feel according to those parameters. Then we will ask the patient to follow and learn how to repeat the same movement. That will help to reinforce. Draining, we can drain lower limb or the pelvic region, improving the venous system. And here I sum up all the type of the current we use for electrical stimulation. For example, in case of pain, we will be using the TENS, rectangular biphasic. In case of reinforcing the current, we will use these parameters. It is rectangular biphasic as well. In case of relaxation, we will use such a parameters to help these muscles, which is hypertonic, to relax. In case of drainage, we will use such kind of parameters, such kind of shape, to drain vascular system. And we have another type of the current, we can call it a sinusoidal current, which we can also use interferential currents to help to get different type of function. Biofeedback, as we said, it's a type of retro control. So the patient will look on the screen and repeat that movement and learning by looking at the screen. At the end of the day, we will end up
receiving such kind of activity where the patient can see whether there is a contraction or whether there is a kind of relaxation. So we will teach the patient to repeat such kind of action, contraction or relaxation. Very important, the patient, while looking on the screen with the curve going up, the patient will be learning on how to contract and how to relax. We will have on the screen such kind of biofeedback to send such kind of signal. And then the curves, here it is a phasic contraction, fast track, and then later on the patient will be learning on how to use. With the development of the technology, we are using now, recently, we use more and more about the wireless technology, Bluetooth technology, and so on. A lot of technological part has been developing in this region, but what is more important, we need just to keep that in mind. We are talking here about pelvic floor dysfunction. Let's try to think together the symptom of any type of pelvic floor dysfunction. There is one thing in common. Whether it is anteriorly, medially, or posteriorly, there is one thing in common. What is that? Most of these symptoms become severe dynamically, not statically. I repeat again. Most of the symptoms in the pelvic floor dysfunction become severe dynamically, not statically. It is when the patient are running, are jumping, are moving, are interscosting, or whatever. All these constipation, it's about dynamic. Dyspareunia is dynamic. Stress incontinence is dynamic. Pain is dynamic. So, if the treatments we have to provide is related to specific region which is related to dynamic, you could see now today the wireless technology, why it's so important. We will put the patient at the right conditions, just like in his or her daily life. Then we will try now to monitor and try to teach the patient to do the right movement and overcome the symptoms. So our treatment must absolutely go dynamic. We cannot continue to put the patient on the table doing electrical stimulation and biofeedback statically. And then we want the patient to jump, to do the jogging, and to repeat what he or she was learning while lying. Yes, on the assessment, we need to be lying on the table. I understand that, to stand up. But when it's come to the treatment, we have to put our patient at the right condition, which is dynamic and slowly moving with that. This is why we will be providing such kind of tools to help us to do such kind of treatment. So these instruments will help us to reach to the point where we could not do it. So our hands cannot do everything. We use these tools to provide such kind of treatments. So how should we approach pelvic floor dysfunction? We have to understand the dysfunction of the patient. If it's about the bladder and the urethra, overactive bladder, stress incontinence, mixed incontinence, post-void residual, or any urethral hypermobility, any problems in this region, we will do all the assessment, try to use all type of complementary assessment, whether it is a urodynamic, etc., to get the right information for our patients. Then we analyze it, then we will get the right diagnosis, and then we will think now on how to fix that problem. So we will be trying to understand how the patient is feeling, voiding, the sensitivities, is there any changes in that region? So we will analyze point by point. The reflexes, are they there? Pre-contraction reflex. What about urethral hypermobility? Is there any problems? Anatomically, is there any cystocele related to maybe incontinence? So we need to do a full, the abdominal pressure, the diaphragm, all of these need to be interconnected. By doing so, we will have much more information about such a case. Then, if the patient has prolapses, the same manner, we will do asking the patient in which condition the symptoms are severe. Then we will do the clinical assessment. We will look to each angle, what is going on, if it's necessary. Difficography, we can do the MRI dynamic, we can do the ultrasound. All of these assessments help us to have the right diagnosis closer as possible to the reality of our patients. And then we will try now to think whether we will use a pessary or whether you do pelvic floor rehabilitation, or we will choose what type of surgery which is
best for our patients. So it's so important to take the history taking, full history taking, do all the assessments which are interested or interesting for our patient. Then we will have the right diagnosis from each angle, not just anatomically, but functionally as well. This is what we are doing clinically. We try to understand, is there any abnormalities in the region? And then we will do manual. And then later on, we will go, for example, for the manometric assessment yesterday. I introduced this topic, and we had a practical part which we analyzed the whole day. But since I know some people were not here yesterday, so I'm going quickly to say anorectal manometry is also a type of assessment, complementary, which is so important for us to understand the function about from the anal to the rectal angle. We will try to understand, for example, what is the profile of this anal region, the anal profile. Then we will go to try to understand. The anal profile is done where the patient is at rest. So it gives me an information about the closure pressure of the anal canal, which is directly interconnected to the internal anal sphincter, and which is 70 to 90% at rest. Most important part when it comes to the closure anal pressure region at rest. And we know also the rest part is under the sympathetic system activation. So you can see, just by looking to anal profile, you have an idea about neurological part, idea about this autonomous system, idea about the anatomic function of that region, and what type of pressure is it there. Then I'm going to ask the patient now, the second step, to do the maximum contraction on the anal region. This is the voluntary maximum contraction. If I say voluntary, I think about those skeletal muscles we were talking about. But the sphincter here is about superficial pelvic floor, which is 70 to 90% phasic, type 2. So I will ask my patient to contract the maximum, and then I will see what is the value. I will compare that maximum contraction to the rest peak profile. Then I will see the gap. If that gap is too narrow, the patient might be at higher risk of developing fecal incontinence, for example. If that gap is 2 times or 3 times higher than the basic tone on the profile, the patient might be at the secure. Then I will ask also the patient to give me a slight contraction around 40%, maintain that contraction in the longest as possible. Here I'm testing the endurance of the muscles around the anal region. The endurance is about type 1 fiber muscles. I will have an idea about type 1 muscle function. If that time the endurance is too short, I understand that this patient needs some reinforcing on the type 1 muscles. So I will pick the right electrical stimulation with biofeedback curves to reinforce such a type which has some problem. Then I will be doing the defecation test to try to understand how the patient, when pushing, did the patient relax, or is there any dysynergia anorectally? Later on, I will do the 2 types of reflexes, the inhibitor reflex with the sphincter reflex. Here, I will be focusing on the inhibitor reflex, the upper part of the anal canal. And then I will put some air inside the rectum to see whether the inhibitor reflex occurs. It is down deviation. And the sphincter reflex, we will do it at the lower part of the anal canal. There, I will put some air quickly inside the rectum to see if there is a contraction of the lower part of this anal region. Later on, I will do B1, B2, and B3, the sensitivity test, to see whether the patient feels something. Is there any delay or is it absent? By doing so, I will have also the rectum capacity to see whether the patient has some problem or not. So, anorectal assessment manometric is also very important, especially when the patient have the symptoms anorectal. So we connect the device, we will check different region of the anal region, I will do my profile, then I will do the maximum contraction, then I will do the maintaining contraction I was talking about, then I will do the defecation test to see whether there is any dysynergia or not, then I will ask to see whether the patient has inhibitor reflex problems,
After that, I will check also the structure, whether there is a problem there. Later on, I will do the B1, B2, and B3. I have an idea on how it works. If you get this information, I am sure you will choose the right decision for our patient. Yesterday, somebody asked me about the numbers. As you could see here, the anal canal in this region here, we can see it is at rest. The patient could give us approximately around 36 to 66, but the reality could be changed. Yesterday, our 3 patients, their profile peak was about 140 centimeter water. It depends on the device you are using. It depends on the balloon you are using. It depends on how the patient was stressed during the test. I had 10 people around looking to one patient. You understand such an environment can be biases to the numbers. But what is more important here, it's about the maximum contraction. It should be 2 or 3 times higher than at rest. Then I have much information. Later on, I will ask the patient to maintain contraction, and we can see also this number here, which tells us about the B1, B2, and B3 values. If we do such a things in the best manner, and then we will now think about how we can help our patient to treat. We can do manual assessment. Recently, I am working on chronic pelvic pain. I'm working so hard for this recent year, and I have come to this conclusion. We really need to change the way we assess our patient in the deep pelvic floor region. This is why in anatomy, I was focusing more about around the anal, about the coccygeal region, around the arcus tendinous of pelvic floor fascia. The third picture is all the pelvic floor, deep pelvic floor muscles on the right side. The picture here below, the first one, is obturator muscles, how to do the exam, and the antennal sacral anteriorly. This is where the piriformis muscle, the picture below in the middle, and the last picture there, we need also to focus about the coccygeal region. On the other side, we have to do exactly the same. Will give us more information what's going on in that region. Later on, it's going to be very interesting to choose the right type of the treatment, whether it's about electrical stimulation or biofeedback, to help our patient to recover using the right movement, how to contract, how to relax, statically, dynamically. You see, you put your patient at the right position, not just lying on the table. The patient has to be dynamic because these symptoms are dynamic. We cannot treat the patient just lying on the table. It does not work like that. The patient has to be standing, moving. We have to repeat the same things and teach now the patient on how to overcome. I cannot finish my speech today without giving you this great news. For instance, up to now, worldwide, it's so difficult to record the asymmetry of the pelvic floor, left and right. Very difficult right now, at the moment. Because most of the tools they give us cannot differentiate left and right. But we know most of our patients, they have asymmetry, left and right. If there is asymmetry, left and right, I cannot use the same parameters for left and right. That's right? So, recently, for the past 10 years, I've been working with a team in France, and then we come to an end to such a device, which will be very soon also in Turkey, I'm sure. We have created such a probe. This probe is quite interesting, since it will help us to put enough energy on the left and on the right, number one. Number two, such a probe respects the angle of the vagina. Vagina is not straight. There is an angle. The probe provides that. Third, this probe got 4 electrodes, deep and superficial. It will provide some information on the right side, deep, left side, deep, superficial left, superficial right. So I will be able now to send a type of electrical stimulation according to the needs, not according to the device provides. Number two, you could see here the small spoon here. This small spoon is adjustable. I can put it according to the volume of the patient. We have 2 numbers. If the patient has, like the volume is huge, I will click on that spoon to adjust. Third, with such a probe, it's too light, it's only 20 grams. The patient can stand, jump, run by doing
different kind of biofeedback or electrical stimulation without feeling any pain. So such a probe, I'm sure it's going to be, I cannot say it will be revolutionary, but it will add something which we missed for so long. So it will help us to treat our patient not only statically, but more importantly, dynamically. The patient I asked the patient to walk normal, and I explained using the biofeedback what is. The patient can be standing, having different kind of movement, changing the posture. We can see what's changing inside the pelvic region. We can provide also dynamic kind of the treatment. On the patient will be moving and doing different type of analytic contraction, phasic, tonic, etc., according to the need. And at the end, we will put the patient at a challenging situation where the patient will be focusing on the screen without thinking about the pelvic, and we can be analyzing what's going on with the vagina probe when the patient is jumping. Did she have a pre-contraction, yes or no? So by doing so, we will be close to the reality. I hope I have shared with you the maximum I could in a short time. Of course, we should not forget non-invasive techniques is so important, but sometimes we might need surgery. The question is, what and when is the right time for our patient? So I have to conclude by saying we need a global view of our pelvic floor. We need to assess our patient from A to Z. We need to have a full clinical assessment. We need to go multidisciplinary approach. Our complementary assessment, we need innovation, but the innovation must be dictated with our needs. We have to work with them to provide us the best tool. They cannot provide the tools if they don't know what we need. So we have to work together. I think I have shared what I supposed. I try to be very short. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Ndongo, for your very valuable information you provided for us. We'll ask the questions outside if you permit. Yes. 10 dakikalık bir şeyimiz var arkadaşlar. Dışarıda soruları soralım. Bir sonraki şeyde biraz daha dikkatli gideceğiz sürelerde. Teşekkür ediyoruz.